KFC Style Fried Chicken. This is what we're going to be making today. Look at this. Let's get started. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க இன்னைக்கு வந்து KFC ஸ்டைல்ல chicken செய்ய போறோம். Hey guys, so today we're going to be making KFC Style Fried Chicken. Tastiest fried chicken you can get. Let's get started with the ingredients. 5 கோழிக்கால் எடுத்திருக்கி அதுல ஒவ்வொரு கோழிக்காலையும் 3 துண்டா வெட்டிருக்கி. 5 chicken legs. Each chicken leg has been cut into 3 pieces. 2 medium size வெங்காயம். 2 medium chopped onions. 2 medium size தக்காளி. 2 medium chopped tomatoes. 2 மேசக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது. 2 tablespoons of ginger garlic paste. 2 முட்டை. 2 medium eggs. 1 கப் பால். 1 cup of milk. 1.5 தேக்கரண்டி பேக்கிங் பவுடர். 1.5 teaspoon of baking powder. 1/2 லிட்டர் எண்ணெய். 500 mils of oil. 125 கிராம் பட்டர். 125 grams of butter. 2 மேசக்கரண்டி மிளகாய் தூள். 2 tablespoons of chili powder. 1 தேக்கரண்டி நச்சீரகத்தூள். 1 teaspoon of cumin powder. 2 தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர். 2 teaspoons of vegeta powder. 2 கப் மைதா மாவு. 2 cups of self-rising flour. 1/2 கப் corn flour. Half cup of corn flour. உப்பு தேவையான அளவு. 1.5 tablespoons of salt, but salt to taste, so put as much or little as you want. இப்போ சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சாமான்களை அரைப்போம். இப்போ முதல்ல வெங்காயத்தை போடுவோம். ரெண்டாவது அதோட தக்காளியை போடுவோம். அதோட இஞ்சி பூண்டு விழுதை போடுவோம். அதோட நாங்கள் பேக்கிங் பவுடரை போடுறோம். அதோட நாங்கள் வெஜிடா பவுடரில் அரைவாசி போடுறோம். We're using half of the vegeta powder right now for this marination, and then we're going to be using the other half for the flour. We'll show you that in a bit. இப்போ முட்டையை நாங்கள் போடுறோம். இப்போ அரைவாசி செத்தமிளகாத்தூள் போடுறோம். Again, we're using half of it, and then the rest goes in the flour. அடுத்தது 1 மேசக்கரண்டி உப்பு போடுறோம். So 1 tablespoon of salt. அதோட நாங்கள் 1 கப் பால் வேணும். அரைவாசியை ஊற்றிட்டு அரைவாசியை கொஞ்சம் பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம். So we're putting half in right now. We're going to grind it, and then we're going to see how the consistency is. Based on that, we'll see if we have to add more. இப்போ இதை நாங்கள் மூடிட்டு அரைப்போம். இப்போ இதோட நாங்கள் மிச்ச பாலையும் ஊற்றுறோம். So we have added the rest of the milk. Now we're going to grind it one more time, and the marinating sauce should be ready. இப்போ நாங்கள் மேரினேட் பண்ணுவோம். இப்போ இதை அரைச்சிட்டோம். இப்போ நாங்கள் உப்பு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போடலாம். 1/2 டீஸ்பூன். So we're putting another half teaspoon of salt. இப்போ நாங்கள் கோழியை போடுவோம். இப்போ நாங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இப்படியே ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாங்கள் ஊற வைக்கணும். இது ஓவர் நைட் ஊற வச்சாலும் நல்லா. Alright, so we have marinated the chicken now. We're going to be leaving this for about an hour. This will be even better if you leave it overnight. We don't have the time for this, but if you do have the time, try doing it the night before and it tastes a lot better. We're going to cover this with cling film and we're going to be leaving this out. Once this is being left aside, we're going to start on our flour mixture. இப்போ நாங்கள் இதை மாவை அரைச்சி எடுப்போம். இப்போ இதோட நாங்கள் கார்ன்ஃப்ளவரையும் போடுறோம். இப்போ இதோட நச்சீரகத்தூளையும் போடுறோம். இப்போ இதோட செத்தமிளகாத்தூளையும் போடுறோம். இப்போ இதோட நாங்கள் உப்பையும் போடுறோம். இப்போ நாங்கள் இதை அரைக்க போகிறோம். இப்போ இதோட நாங்கள் வெஜிடா பவுடரையும் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த மிக்சர் ரெடி. The flour mixture is ready now. We're waiting for the chicken to marinate, so we'll come back to you guys in an hour. இப்போ 1 மணி நேரம் ஆச்சு. இப்போ நாங்கள் பொரிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகணும். முதல்ல நாங்கள் பட்டரை போடுவோம் சட்டியில். அதோடு சேர்த்து ஆயிலை போடுவோம். இப்போ இந்த மாவில் பெரட்டி போட்டு நாங்கள் பொரிக்க போகிறோம். எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்க போகிறோம். So we're taking the marinated chicken and then we're putting it into the flour mix that we just created, making sure that every part of the chicken is fully covered with the flour, and then we're putting it into the oil. So we're going to be cooking this for about 12 minutes on medium heat. Every 1 to 2 minutes we're going to be moving this around and making sure that all sides are fried up properly, and then we're going to take it out. Once we take it out, we'll show you what kind of crispy texture and color we want out of this. If yours doesn't get to that color, then fry it a little bit longer. இப்போ நாங்கள் மற்ற சைடுக்கு திருப்பி நாங்கள் பொரிக்க விடுவோம். இங்கே கிறிஸ்பியாக வந்துட்டு நாங்கள் மற்ற சைடுக்கு பொரிப்போம். இப்போ நாங்கள் சாப்பிடுவோம். நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துட்டு. Alright, so that's the last of the frying. Now let's set it up and taste it. Alright guys, look at this KFC style fried chicken, golden brown,
Nicely done. Amazing. Smells delicious. We gotta try this out right now. Alright, let's try this out. Look at this. Absolutely nice. Juicy, tender, and it's crispy. Oh wow. That's really good. It's flavorful. It's juicy. It's tender. It has the crispiness as well. This is absolutely phenomenal. I had to go for the second bite. This is really good. Better than KFC chicken. Alright, so if you want a proper KFC chicken, you gotta try this recipe out. I mean, it is better than KFC chicken. You would definitely like this. So try this out. Share this video with your friends and family, because I'm telling you, this is beyond crazy. This is amazing. This is delicious. You gotta try this. That's KFC style fried chicken for you. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, hit the subscribe button. I want to see more subscribers, so support the channel, hit the subscribe button, and yeah, that's it for now. See you next time. Bye. Bye.